As the intense showdown between the ruling NDA and the opposition INDIA is getting fiercer by the day. After a scuffle outside Parliament 3 days ago, both sides have intensified the attacks against each other. In the latest development, Karnataka Minister Priyank Kharge, also the son of AICC Chief and Congress President Mallikarjun Kharge, has courted controversy with his remarks against Home Minister Amit Shah. Slamming Shah over his comments on Dr. Ambedkar, which BJP has been repeatedly claiming are being edited and misused and misrepresented. Priyank Kharge said that Shah commented on Ambedkar as BJP feels the principles of a constitution maker are overpowering that of the RSS. In a bid to take on Home Minister, Karnataka Minister also went on to use an abusive word which has now triggered a political stir. ಇವರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು Now, this has obviously triggered a war of words between the BJP and the Congress. The Congress leaders objected to the language used by Karnataka minister. They have defended Priyank Kharge, saying that the tonality and language of the political discourse has deteriorated only because of the BJP. देखिए, ये एक कहावत है. हम लोग अक्सर बातों में ये बात कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई. तो उसको कहने का एक तरीका है कि जरूर किसी कुत्ते ने काटा होगा तभी ऐसी बात हुई. Terminology may not be appropriate, but what happened that they have hatred towards Dalits, hatred towards Ambedkar, hatred towards women in particular. So what he says is correct also. The tonality of political discourse is in the gutters today because of the BJP leaders. Every day we see them dehumanizing people and using derogatory terms against the women. It is the BJP which is destroying this nation bit by bit. The BJP has hit back with equal intensity, saying that Congress has a history of abusing Indian Constitution, Prime Minister and the Home Minister. BJP leaders mocked Congress, saying that those who abuse PM and HM are accorded plum posts in the party. स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करने का काम, लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस में खड़गे साहब नंबर 4 हैं, तो उनके बेटा स्वाभाविक है चमचई में इन सारी चीजों की बात को रख रहे हैं. ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं. कांग्रेस का इतिहास सदा ही देश को, देश के संविधान को, सनातन को, देश के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने वालों को शाबाशी देने का रहा है. प्रियांक खरगे की भाषा हिंसात्मक भाषा है. ये राहुल गांधी से इंस्पायर्ड है. इनकी मंशा है देश में लोगों को वायलेंट करना और देश में अपने ऑपोजिशन के खिलाफ हिंसा भड़काना.